Hello friends, welcome back to our channel. Now we are going to discuss about the TET Paper-1 previous year question paper which is held on 24th June of 2025. That is of Shift-2 paper that we are going to discuss. In this, let us see this first problem. Which of the following numbers is not divisible by 36? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏదైతే 36 తో డివిజిబుల్ కాదో వాళ్ళు చెక్ చేయమంటుందో. సో ఫస్ట్లీ ఇచ్చిన నెంబర్ 36 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మన కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ నెంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 9 అండ్ 4 దెన్ దట్ నెంబర్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 36. అంటే ఇచ్చిన నెంబరు 9 తోటి 4 తోటి డివిజిబుల్ అయితే అప్పుడు మాత్రమే అది 36 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని. మరి ఇప్పుడు 9 తో ఎలా డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడం ఎలా అంటే if the sum of the digits of a given number is divisible by 9, then entire number is divisible by 9. అంటే ఇచ్చిన నెంబర్లోని అన్ని డిజిట్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే సమ్ అనేది 9 తో డివిజిబుల్ అయితే ఆ నెంబరు ఇచ్చిన నెంబర్ మొత్తం కూడా మనకి 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటారు. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే 5472 ఉంది. సో ఫస్ట్ 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడానికి సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్. సో 5 + 4 + 7 + 2. When adding this, what you will get is an 18. As 18 is exactly divisible by 9, then 5472 is also divisible by 9. అలాగే how to decide that whether given number is divisible by 4 or not. Okay, so what is the divisibility rule of 4? అంటే the number formed by the last two digits. The number formed by 1's place digit and 10's place digit. Here 1's place digit and 10's place digit is what? 72. If this number is divisible by 4, if this number is divisible by 4, then entire number is divisible by 4. So on dividing this, 4 1s are 4, 3 left, 2, 8s are 32. That means what? The number formed by the last two digits in the given number is exactly divisible by 4. Then what we can say, we can conclude that as it is divisible by 9 and 4, so it is exactly divisible by 36. In the same manner, if you take the sum of the digits of the given number, 1 + 2 + 9 + 6. When adding this again, what you will get as 18. It is divisible by 9. And what is the divisibility rule of 4? Okay, so on dividing it by 4, you get it as a what you will get 24 as a quotient. Okay, so as it is divisible by 9 and 4, then it is also divisible by 36. ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే థర్డ్ ఆప్షన్ లో నెంబర్ ఫామ్ బై ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ 48 is which is exactly divisible by 4, and let us check that whether it is divisible by 9 or not. So 2 + 4 + 4 + 8. Okay, so and adding this, what you will get you will get as an 18 again. Then it is also divisible by 9 and 4, so it is divisible by 36. And let us go with this fourth option, 9 + 9 + 4 + 4. What you will get? You will get a 13, 13. So that is of 26. As 26 is not divisible by 9, then this number is not divisible by 36. Okay, so required answer is what? Fourth option is the correct one. Okay, let us go with this next question. The ratio of the diameter to the radius of circle. Okay, so we know that diameter is equals to 2 times of the radius, and we are asked to find out a ratio of the diameter to the radius. Means what? We get it as an 2 by 1, which is of ratio between diameter to radius is what? 2:1. That is our third option is the correct one. Okay, now let us go with this next question. The number of cubes of the side of 6 meters that can be made from the melting a metallic cube measuring of 24 meters by 18 meters by 9 meters is. Okay, అంటే మనకి క్యూబాయిడ్ యొక్క లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్స్ ఇచ్చినాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద క్యూబాయిడ్ ఇస్ 24 meters, బ్రెడ్త్ ఇస్ 18 meters, అండ్ హైట్ ఇస్ 9 meters ఇచ్చినాడు. దీన్ని కరిగించి ఒక లోహపు ఘనాన్ని తయారు చేస్తున్నారంట. ఆ ఘనం యొక్క ఈచ్ సైడ్ ఎంత 6 సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్టుగా. అట్లా ఎన్ని క్యూబ్స్ తయారు చేయొచ్చు అంటున్నాడు. క్యూబాయిడ్ నుంచి ఎన్ని క్యూబ్స్ తయారు చేయొచ్చు అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్. ఓకే, రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ విల్ బి ఆబ్టైన్డ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ by volume of cube. Okay, so by using this formula you will get it. So volume of cuboid, we know that volume of cuboid is length into breadth into height. Length is what? 24 meters by 18 meters and 9 meters. By volume of cube is a cube. Each edge of the cube is 6 meters, so 6 into 6 into 6, 6 1 the 6, 6 3 the 18, and 6 1 the 6, 6 4 the
Okay, so what you will get? 4 3 is 12. 4 3 into 9 by 6. This can be written as 3 1 the 3, 3 2 the 2 1 the 2 2 the. So what is left out? 2 into 9, that is 18. That means with the help of this cuboid and melting this cuboid, we can make a 18 such cubes whose each edge is 6 meters. So first option is the correct answer. Okay, now let us go with this next question. If 240 is equals to 2 to the power of x into 3 to the power of y into z, y to the power of z, then we are asked to find out x plus y plus z. అంటే ఇక్కడ 240ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేశారు. సో ఐమ్ డూయింగ్ సో 2 120s, 2 60s, 2 30s అండ్ 2 15s అండ్ 3 5s. అంటే మనం 240ని ఎలా రాయొచ్చు? 240ని మనం 2 to the power of 4 into 3 to the power of 1 into 5 to the power of 1గా రాయొచ్చు. దీన్ని మనం దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాను? 2 to the power of x into 3 to the power of y into 5 to the power of zతో కంపేర్ చేస్తే మనకి x వాల్యూ 4 వస్తుంది, y వాల్యూ 1 వస్తుంది, z వాల్యూ 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? x ప్లస్ y ప్లస్ z. x ప్లస్ y ప్లస్ z అంటే x వాల్యూ 4, y value 1, z value 1. When adding this, we'll get a 6. So that is our second option is the correct answer. Okay. Now, let us go ahead with the next question. What is the discount at 15% on an item with its market prices of 916 rupees? Here, we have given that market price as 960 rupees and we have given a discount percentage as a 15% and we are asked to find out a discount in rupees. Discount in the rupees is what? 15% of market price. Market price పైన 15% control. So 15 by percentage means what? 400. Half means into and market price is what? 960. Okay. So this 0 cancel. 5 3s, 5 2s, 2 1s, 2 4s, 8, 1 left, 2 8s. So what is left for? 3 into 48 and multiplying it, you get it as 144 rupees that will get. So how much discounts will you get? We will get a 144 rupees. That is the third option is the correct one. Okay. Now let us see this next question. A school is closed for a Vijayadashmi festival on October 18 at 12 noon. After the vacation, it is opened on 30th October of 9 a.m. Then the time during which the school was closed for the Vijayadashmi. Here we are asked to find out a time. Time కనుక్కోమంటున్నారు. దాన్ని హవర్స్ లో అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఎప్పుడు క్లోజ్ అయింది? 18th October 12 నుంచి అండ్ మనకు అనుకోవాల్సిందంటే 30th October 9 AM వరకు. ఒకవేళ నేను 18th October 18th to 30th October 12 noon వరకు కనుక్కోవాలంటే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? ఇక్కడ మనకి 12 డేస్ పడుతుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇస్ వాట్? 12 డేస్. ఓకే. సో 12 డేస్ అంటే ఎన్ని అవర్స్ లో వస్తుంది? 12 into 24 మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 288 అవర్స్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి 30th రోజు 12 noon వరకు స్టార్ట్ కాలేదు. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? మనకి 9 AM స్టార్ట్ అయింది. అంటే 9 AM to 12 noonకి మనకి 3 అవర్స్ ఉంటుంది. ఈ 3 అవర్స్ తగ్గిస్తే సరిపోతుంది. మనకి రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 288 నుంచి 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 285 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఇస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. నౌ let us go ahead with the next question. Average of 6 members is 18. 5 of them are 18, 25, 13, 16 and 21. Then sixth number is okay. ఇంట్లో యావరేజ్ ఆఫ్ 6 నెంబర్స్ ఇచ్చినాడు 18 అని. దాంట్లో 5 నెంబర్స్ ఇచ్చినాడు. 6th నెంబర్ తెలియదు. సో లెట్ 6th నెంబర్ బి యాజ్ ఎక్స్. ఓకే. మనము 6th నెంబర్ ఏమనుకుంటున్నాను? ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే సో యావరేజ్ మీన్స్ వాట్? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. సో 18 ప్లస్ 25 ప్లస్ 13 ప్లస్ 16 ప్లస్ 21 plus 6 observations x by 6 is equals to 18 and transposing this 6 to other hand of equation. Firstly, and adding this all, what we get? So check that. And adding this all, you will get as a 93. 93 plus x is equals to 18 into 6. So now 93 plus x is equals to 108. From this x is equals to what? 108 minus 93. That is of 15. So 15 is an answer. So first option is the correct one. Okay. Now let us go ahead with the next question. The 10th term in the series of 2, 4, 8, and so on. Okay. ఈ సిరీస్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని
2 to the power of 1 అని, ఇది 2 to the power of 2 అని, ఇది 2 to the power of 3 అని ఉంది. సో అంటే ఇదేంటి ఒక జియోమెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దీంట్లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి 2 కామన్ రేషియో ఏంటి a2/a1. సెకండ్ టర్మ్ వాది ఫస్ట్ టర్మ్. సెకండ్ టర్మ్ is what 2 square by 2, that is of 2 we will get it. And what we are asked to find out 10th term. What is the nth term of your GP formula? That is a into r to the power of n minus 1. Here 10th term is what? A into r to the power of 10 minus 1, that is 9. By using this formula, a is 2 into 2 to the power of 10 minus 1, that is 9. From this can be written as 2 to the power of 1 into 2 to the power of 9, that is 2 to the power of 10. This can be written as 2 to the power of 5 whole square. 2 to the power of 5 value we know it is 32 whole square, that is 1024 is the answer. So that is the fourth option is the correct one. Okay. See, in the paper 1 we are asked to solve the problem from the 10th class chapter. Okay, progression chapter. Okay, so those are preparing for paper 1. Don't be limited your preparation up to 8th standard. Let us see the next question. 1.6 is divided by 32 by 15 plus 0 by 6 divided by 3 by 5. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు 1.6 is divided by 32 by 15, and for this we should add a 0 by 6 divided by 3 by 5. ఓకే, మనకి ఈ 1.6 నేను ఎలా రాయొచ్చు, డెసిమల్ పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే కింద డినామినేటర్ 1 రాసుకోవచ్చు. యాజ్ వీ హ్యావ్ 1 డెసిమల్ ప్లేస్ వీ కెన్ టేక్ 1 0, అంటే దీన్ని 16/10గా రాసుకోవచ్చు. ఈ డివిజన్ కాస్త నేను మల్టిప్లికేషన్ రాస్తే సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ని మనం రెసిప్రోకల్గా తీసుకోవాలి, 15/32గా తీసుకోవచ్చు. అలాగే సెకండ్ టర్మ్ను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లో 0/6 అంటే జీరోను నేను ఇది మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ కాస్త మల్టిప్లికేషన్ రాస్తున్నాను. సో సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 16 1 16 2 దిస్ ఇస్ 5 2 5 3 ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ 1 3 3 3/4 ప్లస్ 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0, అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది 3/4 వస్తుంది. దీన్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి 0.75 అనేది వస్తుంది. దట్ ఇస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ద కరెక్ట్ వన్. Let us see the next question. What is the smallest number when it is divided by 2, 3, 4, 5, 6 and 7, leaves the remainder as an 1, 2, 3, 4, 5 and 0 respectively. అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి, మనము ఇచ్చిన నెంబర్ను డివైజర్స్, ఇక్కడ 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 1 వస్తుందంట, 3తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 2 వస్తుందంట, 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 3, అండ్ 5తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 4, 6తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 5 రావాలి, అండ్ 7తో డివైడ్ చేస్తే మాత్రం రిమైండర్ 0 రావాలి. అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి, ఇక్కడ ఇచ్చిన అన్ని నెంబర్స్ను జాగ్రత్తగా చేస్తే 2 అనేది, ఈ 1 అనేది 2 - 1 గాను, ఇది 3 - 1 గాను, ఇది 4 - 1 గాను, ఇది 5 - 1 గాను, ఇది 6 - 1 గాను రాయొచ్చు. అంటే మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి, we should find out a number which is 1 less than to the all the common multiples of 2, 3, 4, 5, 6, and that should be multiple of 7. అంటే ఇవన్నిటికీ మల్టిపుల్ కన్నా ఒకటి తక్కువ ఉండాలి, మరి 7తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. అలాంటి నెంబర్ కనుక్కోవాలంటే మనం కనుక్కోవాల్సిందంటే మనం ఎల్సిఎం తీసుకుని ఎల్సిఎంలోంచి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 2, 3, 4, 5, 6 కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో 2, 3, 4, 5, 6 ఓకే, కామన్ తీసుకుంటున్నాను విత్ 2 టేబుల్. 2 1 3 s's, 2 2's, 5 s's, 2 3's. Now with the 3 table, 1's, 2, 5's, 1's. Here 10. This is 3 to the 6. LCM ఎంత వస్తుంది మనకి, LCM 60 వస్తుంది. కానీ ఈ 60ని మనం 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తుంది. అంటే మనం 60ని ఈ 4 నెంబర్లో వచ్చిన 5 నెంబర్స్తో డివైడ్ చేసిన రిమైండర్ 0 వస్తుంది. రిమైండర్ 1 రావాలంటే దట్ షుడ్ బి 1 less than to it. 1 less than to the 60 అంటే మనకు 59 అన్న ఉండాలి. సో ఇందులో 59 ఉందా, లేదు. 59 ఉండాలి, మళ్ళీ 7తో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ కావాలి. అయితే 59 అనేది 7తో డివిజిబుల్ కాదు కాబట్టి 59 ఇస్ నాట్ సూటబుల్ ఆన్సర్. సో సెకండ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ అవర్ ఎల్సిఎం యొక్క సెకండ్ మల్టిపుల్ ఏంటి 120. ఈ 120లోంచి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 119 వస్తుంది. ఈ 119 అనేది 7తో డివిజిబుల్ అవుతుందా అంటే చూద్దాం. 7తో 119 చేస్తే 7 1 7, ఇట్ ఇస్ 4 7. సో అంటే మనకు కావాల్సి ఇది 7తో ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే 119ని నేను 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 1 వస్తుంది, అండ్
3తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 2 వస్తుంది. అండ్ 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 3 వస్తుంది. అంటే మనకి రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ అవుతుంది 119. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ద కరెక్ట్ మనకి. నౌ లెట్ us move with the next question. 36% in the form of decimals that we are asked to find out. Here 36% means what? 36 ఫర్ 100. పర్సంటేజ్ అంటేనే ఫర్ ఎవ్రీ 100 అని. సో డినామినేటర్ 100 ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్లో టెన్స్ ప్లేస్ తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. 0.36 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. దట్స్ ఆఫ్ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Okay, now let us see the next question. The perimeter of rectangular park is 98 meters. Okay, perimeter of rectangular park given as 98 meters, and whose length of its diagonal given as length of its diagonal given as 41 centimeters, and we are asked to find out the area. Okay, మనకు పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫీల్ ఇచ్చినాడు. పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అంటే ఏంటి? దట్ ఇస్ ఆఫ్ 2 times of L plus B. That gives you as a 98. From this, L plus B is equals to 98 by 2. 98 by 2 అంటే 2 4s are నెక్స్ట్ 2 9 మనకి ఎల్ ప్లస్ బి ఎంత వచ్చింది 49. అండ్ డయాగ్నల్ ఇచ్చినాడు. డయాగ్నల్ ఎంత ఇచ్చినాడు 41 సెంటీమీటర్స్. డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ విల్ బి ఆబ్టైన్డ్ బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరమ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 41. ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ అప్లైయింగ్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, సో ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 41 స్క్వేర్. సో 41 స్క్వేర్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది 1681 వస్తుంది. సో మనకి ఎల్ ప్లస్ బి తెలుసు, ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ తెలుసు. మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి? ఏరియా. ఏరియా అంటే ఎల్ ఇంటూ బి కనుక్కోవాలి. సో దానికోసం దీన్ని స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ ని స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ చేస్తే ఎల్ ప్లస్ బి ద హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 49 స్క్వేర్. సో ఎల్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్, we can write it as L square plus B square plus 2AB, so 2LB, that is equals to 49 square. The value of 49 square is what? 2401. That will get, and we know the value of L square plus B square, that is of 1681 plus 2 times of LB is equals to 2401. And transposing this one to other hand of equation, you will get as 2 times of LB is equal to 2401 minus 1681. So 2 times of LB is equals to 720, that you will get. From this, L into B is equal to 720 by 2. That is of 360. అంటే మనకు ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ L into B is equal to 360 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్. ఓకే, సో ఇలా అసలు లెంతీగా ఉంది కానీ చేసుకోవాలి తప్పదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ద సమ్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఆఫ్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ ఈస్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ క్లాస్ 6th and 7th chapter concept. Based on that we have, so the sum of two sides of a triangle must be greater than the third side. ఇది ఒక memory based question. Okay, so must be greater than third side means what? Second option is the correct one. Now let us say this next question, and this is also memory based question itself. Which of the following statements is correct? First statement, you can see minus 14 is greater than the minus 10. This is false statement. Okay, in the negatives, minus 14 is less than the minus 10. ఇక్కడ minus 14 is greater than the 1 అని ఇచ్చినాడు. As it is a negative number and this is a positive number, and we know that every negative number is less than the positive number, but here he has given that greater than, so this statement is also false. In the same manner, if you go with this third one, minus 14 is less than the minus 20 అని ఇచ్చినాడు. సో ఇది కూడా ఫాల్స్ స్టేట్మెంటే. ఓకేనా? సో దీంట్లో minus 14 is greater than the minus 20. Okay, next statement చూద్దాం. minus 14 is less than minus 10. This is true statement. This is a true statement. So option 4 is a correct answer. Now let us go with this next question. In how many years interest on 4,000 rupees will be of 1,920? 1,920 at a rate of interest as 12% annually. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 4,000 రూపీస్ ఇచ్చినాడు. దీనిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంట? 1,920 ఇచ్చినట్ట. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 12% ఇచ్చినాడు. మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి? టైం కనుక్కోవాలి. సో టైం ఫార్ములా ఏంటి? 100 into I by PR. 100 into I by PR. 100 into I అంటే ఎంత? మనకు 1,920 by ప్రిన్సిపల్ ఇస్ వాట్? 4,000 into రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12. ఇక్కడ మనకి 2 zeros 2 zeros 1 0 1 0 get cancel. So 4 1 4 4 4 16 3 left 4 8 మనకి 12 ఉందా? 12 4 48. మనకి ఎంత వస్తుంది?
4 years అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇఫ్ యూ గో విత్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే. నౌ let us say next question. Which of the following is a polyhedra? Polyhedra ante enti? Which of the following is polyhedra means what? A solid object which is formed by the all the flat surfaces is known as polyhedra. ఇక్కడ ప్రిజం తీసుకున్నట్లయితే ప్రిజం అనేది పాలిహెడ్రాకి ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకంటే దీంట్లో అన్ని ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో అలాగే కోన్ తీసుకున్నట్లయితే కోన్కి ఇక్కడ ఈ బేస్ పార్ట్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ కానీ ఈ లాటరల్ పార్ట్ ఏంటి కర్వ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ఇది పాలిహెడ్రా కాదు. అండ్ స్పియర్ కూడా కర్వ్ పార్ట్స్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పాలిహెడ్రా కాదు. అండ్ సిలిండర్ ఇస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ కర్వ్ పార్ట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ది కర్వ్ పార్ట్ దెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ పాలిహెడ్రా. పాలిహెడ్రా అంటే ఏంటి? సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ flat surfaces is known as polyhedra. Okay, now let us see this next question. Question number 108. The weight of 1 cubic centimeters water is 1 gram. Then the weight of 1.75 kiloliters of water in kilograms that we are asked to find out. Here, what we have given? We have given that 1.75 kiloliters water, and that should be converted into kilograms that we need to find out. So, firstly, what we know? We know that 1 liter. Okay, 1 liter is equals to how many kilograms? 1 kilograms. Okay, 1 kg. 1 liter is equal to 1 kg that we know. And 1 kiloliter. 1 kiloliter is equals to 1000 liters. 1 kiloliter is equal to 1000 liters. But how many kiloliters that we have? We have 1.75 kiloliters. So that is what? 1.75 into 1000 liters. So to remove the decimal point, we take 100. As we have two decimal places, 2 zeros get cancelled. 2 zeros get cancelled. What is left over? 1750 liters. So how many liters that we have? We have 1750 liters. But what is the weight of these liters? Okay, we know that 1 liter is equal to 1 kg. So how many liters that we have? 1750 liters means what? The weight is what? 1750 kgs. Okay, that is the third option, the correct one. Now let us see this next question. Okay, 306.85 plus 2.603 plus 32.057 minus 1.406. Firstly, let me add these first three numbers. Okay, let me add these first three numbers. 306.85 and 2.603 and 32.057. I'm going to add this all. So here 10 1 left, 10 1 left, 11 1 left. Here we'll get as a 15 1 left, 11. This is 4, this is 3. So 341.510 that we got. From this, what should be subtract? 1.406 that should be subtracted. Okay, so from the 10 to subtract 6, that is 401.340. So 340.104 is the correct answer. That is the fourth option is the correct answer. Okay, the LCM of two consecutive odd numbers. LCM of two consecutive odd numbers. Let us take consecutive odd numbers అంటే వరుస బేసి సంఖ్యలు. వరుస బేసి సంఖ్యలు అంటే 3 and 5 ఇప్పుడు తీసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క LCM వాటి ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ ఆఫ్ 15 అవుతుంది. లైక్ వైజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ consecutive of odd numbers, LCM is always their product. That is of second option. Correct one. It is also memory based. నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? And which of the following is the smallest prime number? The smallest prime number is what? 2. That is of first option is the correct one. And 0 is neither, it's not a prime, and 1 is neither prime nor composite, and 3 is a prime, but it is not smaller than the 2. So we go with the first option. And let us go with this next question. Which of the following English alphabet has a 2 lines of symmetry? Here English alphabet E even, and here E has an only one line of symmetry, that is a horizontal line of symmetry, and L no line of symmetry. H has a 2 lines of symmetry. The one is of horizontal and other is vertical. It is having 2 lines of symmetry, and K has a no lines of symmetry. So which is having a 2 lines of symmetry? That is of third option is the correct one. First, a line of symmetry means what? A line which divides the figure into 2 equal parts is known as the line of symmetry.
Okay, so let us go with the next question. The fraction between 1/3 and 4/7. వీటి మధ్యలో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ అడుగుతున్నాడు. 1/3, 4/7. ఇది లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి దీన్ని లైక్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఎల్సిఎం ఆఫ్ 3 and 7 ఈజ్ 21. సో 21 కాబట్టి మనం 3ని 21 చేయాలంటే 7/7 తోటి, అండ్ దిస్ 4/7 ఉంది, దీన్ని 21 చేయాలి 3/3తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 7/21 అండ్ 12/21. ఇవి ఒక మార్క్స్ అనుకున్నట్లయితే వీటిని మనం మాట్లాడుకుంటే 7/21 అండ్ 12/21 మధ్యలో ఏ పాసిబుల్ మార్క్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 8/21, 9/21, 10/21 అండ్ 11/21. సో దీంట్లో ఇది సింప్లెస్ట్ ఫామ్లోనే ఉంది, ఇది సింప్లెస్ట్ ఫామ్లోనే ఉంటే వీటి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి. సో ఇది సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో లేదు. 3 7 ఓకే, 3 3 3 7 మనకి సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాస్తే 3/7 అనేది వచ్చింది. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో 5/21 అనేది 7 కన్నా చిన్నది కాబట్టి దీనికంటే ముందే ఉంటుంది. సో ఇది కాదు. 3/7 దీని సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాస్తే మనకి వచ్చింది కాబట్టి ఇది 9/21. సో ఇది ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది, మధ్యలో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 13/21 is more than the 12. So after the 12 you will get, and 2/3 is also not possible because if you take multiplied by 7, what you will get, we get as 14/21. 14/21 అనేది 12/21 తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఈ రెండు నెంబర్స్ లో మధ్యలో వచ్చే నెంబర్ ఏంటి? 3/7. దట్ ఈస్ ఆఫ్ 9/21. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Now let's see this last problem in this video. If x plus y is equals to 26 and x minus y is equal to 12, and we are asked to find out 3x minus 4y. So, and adding these two equations, you can get it as 2x is equals to 38. From this, x is equals to 19, and substituting this x is equals to 19 in one of the equation as a 19 plus first equation in the substitute. So 19 plus y is equals to 26. From this, y is equal to 26 minus 19, that is of 7. Y is equal to 7. Now what we are asked to find out? We are asked to find out 3x minus 4y. 3 into x is what? 19 minus 4 into 7. So that is of 57 minus 28. And subtracting it, you will get as 29. That is the first option is the correct one. Okay. Likewise, you can solve all the problems of this paper very easily.